Or the horse again, I forgot. Damodar. Yes. Damodar was the horse. Vishnu Priya Shamasundar. Priya Shamasundar. Das Avatar Prabhu. Asha. Hare Krishna. Vasini. Vilasani. Hare Krishna, Srila Gurudev, Dandavati. Then Yuri, Yadavendra Prabhu, Yadavendra, okay. and Amal Krishna. Dandavat Maharaj. Jai Saparikar, Shri Guru Gaura, Gandharvika Giridhar, Shri Radha Shri Lakshmi Varaha Deva ki Jai. Jai Shri Koladvip Navadvipdhama ki Jai. Jai Nitilila Pravishta Om Vishnu Pad Paramahansa Astatar Sata Shri Shila A.C. Bhakti-vedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada ki Jai. Jai Nitilila Pravishta Om Vishnu Pad Paramahansa Astatar Sata Shri Shila Bhakti-vedanta Narayan Goswami Maharaj ki Jai. Nitilila Pravishta Om Vishnu Pad Paramahansa Astatar Sata Shri Shila Bhakti Rakshak Shri Dhar Goswami Maharaj ki Jai. Nitilila Pravishta Om Vishnu Pad Paramahansa Astatar Sata Shri Shila Bhakti Pratyan Keshava Goswami Maharaj ki Jai. Nitilila Pravishta Om Vishnu Pad Paramahansa Astatar Sata Shri Shila Bhakti-vedanta Saraswati Thakur Srila Prabhupada ki Jai. Saparikar Srila Prabhupada ki Jai. Mahabhagavat Srila Gaura Kishore Das Goswami Maharaj ki Jai. Shri Srila Sachidananda Bhakti-vinod Thakur ki Jai. Vaishnava Sarvabhaum Shri Jagannath Das Maharaj ki Jai. Shri Gauriya Vedanta Chari Baladev Vibhushan Prabhu ki Jai. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur ki Jai. Sri Navatam Shri Das Yamananda Prabhu Jai ki Jai. Srila Krishna Das Kaviraj Goswami Prabhu ki Jai. Srila Vrindavan Das Thakur ki Jai. Hariya Avirbhav Mahamocha Tiri Srila Vrindavan Das Thakur ki Jai. Chaitanya Charitamrita composer Srila Vrindavan Das Thakur ki Jai. Jai Namacharya Namacharya. Jai Shri Rupa Sanatan Bhattarvina Shri Shiva Gopala Bhatta Das Radhana Shadagoswami Shiva Swarup Tamadar Rai Ramanandani Gaur Parsada Nam Acharya Shiva Haridas Thakur Prem Sigaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivas Adi Gaura Bhakta Vrinda ki Jai. Shri Ankara Dweep Mayapur Simanta Dweep Godrum Dweep Madhya Dweep Kora Dweep Rita Dweep Kanva Dweep Moda Druna Dweep Dweep Atmaka Shri Srinava Dweep Dhamma Jai Shri Purushottam Kshetra Shri Jagannath Puri Dhamma ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopi Gopa Vandan Pada Shavanat Shri Braj Mandala Dhamma ki Shyama Kunda Radha Kunda Yamuna Ganga Tulsi Bhakti Devi Jai Shri Shri Radha Govinda Radha Govinda Radha Madan Mohan Shiva
Shri Radha Gokulananda, Radha Shyama Sundar, Radha Raman, Radha Damodar Jyoki, Srimati Lalita Vishaka, Adi Ashta Sakhi Vrinda, Shri Rupa Manjari Ratmanjari, Adi Manjari Vrinda, Srimati Vrinda Devi Ki Jai, Srimati Purnamasi Yoga Maya Devi Ki Jai, Shri Gopi Swar Mahadev, Sarva Vishta Pradata, Niraj Govardhana Ki Jai, Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Jai, Grantaraj Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jai, Grantaraj Shri Chaitanya Bhagavatam Ki Jai, Jai Shri Jagannath Baladev Subhadra Sudarshan Shakti Ki Jai, Bhakti-Vidanashana Sringa Dev, Bhakta Pravara Shri Kalad Maharaja Ki Jai, Charudam Charu Sampradaya Charu Acharya Ki Jai, Akaramat Raj Shri Chaitanya Mat Ki Jai, और अन्य शाखा मात समूह की जय, श्री विश्व वैष्णव राज सभा की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री भुवन पावन हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री भुवन मंगल हरिनाम प्रभु की जय, हरे कृष्णा महामंत्र की जय, सचिनंदन गौर हरि की जय, श्री नित्यानंद महाजन की जय, श्री पंच तत्व की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, समागत गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि। Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara Sivasari Gaur Bhakta-vrinda. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara Sivasari Gaur Bhakta-vrinda. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara Gaur Bhakta-vrinda. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara Gaur Bhakta-vrinda. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara Sivasari Gaur Bhakta-vrinda. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara Sivasari Gaur Bhakta-vrinda. Jaya Satchidananda, Jaya Gaura Hari, Vishnu Priya Pranatama, Gadira Bihari. Jaya Satchidananda, Jaya
Sachinandana Jaya Gaurahari Nityananda Sadhana Nadiya Bihari Jaya Jaya Sachinandana Jaya Gaurahari Tadadhara Prana Sankirtan Hari Jaya Sachinandana Jaya Gaurahari Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Radhe Radhe Govinda, Govinda Radhe, Radhe Radhe Govinda Radhe, Radhe Radhe Govinda, Govinda Radhe, Radhe Govinda, Hare
Jnana-timirandasya jnana-shalaka Chakshur-unmilitam yena Tasmai Shri Gurave Mukam karoti vachalam Pangam langayate girim Yat kripa tamaham bhante Shri Gurun Dinatar Vansha kalpatarubhyascha Kripa sindhubhya evacha Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo Namo Mahabhajanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namaya Gaura Tvishe Namaha Nityanandam Namastupyam Premananda Pradayane Kalo Kalamashanashaya Janava Pataye Namaha Ajanulambita Pujo Kanakavadato Samkirtanaika Pitaro Kamalaya Takso Vishwambaro Dvijabaro Yugadharma Pad Vande Jagat Karo Karunavatar Vande Shri Krishna Chaitanya Nityanando Sahodito Godo Daye Pushpavanto Chitro Shamdo Tamo Anarpita Charim Chirat Kurunayavati Samarpaitum Unato Chvalarasam Swabhakti Hari Purata Sundara Jyoti Kadampa Sandhita Sada Hridaya Kandare Spuratu Vasachina Panchatattvatmakam Krishna Bhakta Rupa Swarupakam Bhakta Avataram Bhaktakyam Namami Bhakta Shakti He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate
Gopesha, Gopika Kanta, Radha Kanta, Namustate, Tapta Kanchana Gaurangi, Radhe Vrindavaneshwari, Vrishabhanu Sute Devi, Pranamami Hari Priye, Vrindai Tulsi Devai, Priyai Keshavasya Cha, Krishna Bhakti Radhe Dev, Satyavachai Namaha, Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Srivasari Gaura Bhakta, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama. I'm offering my unlimited Dandavat pranams and my Shraddha Pushpanjali at the lotus feet of my most worshipable beloved Diksha and Siksha Guru. Прежде всего, предлагаю мои смиренные поклоны лотосным стопам моих возлюбленных Дикша и Шикша учителей. Nityalila Pravishtom Vishnupad Paramahansa Ashtatara Sata Sri Shila A.C. Bhakti-vedanta Swami Maharaj Shila Nityalila Pravishtom Vishnupad Paramahansa Ashtatara Sata Sri Shila Bhakti-vedanta Narayan Goswami Maharaj and Nityalila Pravishtom Vishnupad Paramahansa Ashtatara Sata Sri Shila Bhakti Rakshak Sri Dhara Goswami. Then I'm offering my Dandavat pranams at the lotus feet of all of my Sri Rupa Nuga Guru Varga. Я предлагаю свои смиренные поклоны Шрадха Пушпанджали, Пранамы, лотосным стопам всей моей пары. And especially on this appearance day of Srila Vrindavan Das Thakur, the author of Sri Chaitanya Bhagavat, the Vyasadeva of Chaitanya. I'm offering my unlimited Dandavat pranams at his lotus feet and begging for his causeless mercy. И особенно в этот день явление Шрила Вишванатхи Такура, который составил чтение Вриндавана Такура, который составил чтение Бхагавата и который является Ясадевой, в сегодняшний день его явления. Я предлагаю свои бесчисленные Данаваты лотосным стопам. And I offer my Dandavat pranams to all the Vaishnavas, to all the Vaishnavas. Также я предлагаю свои поклоны всем Вайшнавам, All the Vaishnavas here, Bhajan Kutir, всем Вайшнавам здесь, Баджан Кутире, all the Vaishnavas who are online, watching. Онлайн смотрят. To all the Vaishnavas and Vaishnavas all throughout the world. И всем Вайшнавам и Вайшнавам по всем мире. I offer my humble obeisances at their lotus feet. Я предлагаю свои смиренные поклоны. So, Srila Vrindavan Das Thakur, he is actually incarnation of Srila Vyasadeva to write the original biography of Sri Chaitanya Mahaprabhu named Sri Chaitanya Mahaprabhu. Вриндаван Дас Такур — это воплощение Вьясадева, который приходит как Вриндаван Дас Такур, чтобы описать биографию Шри Чайтаньи Махапрабху, книги, которая называется «Читание Бхагавата». Actually, he appeared right here in Sri Navadvip Dham, in the village. Yes, Mamagachi. That village. И на самом деле он явился прямо здесь, на Навадвипадхаме, в деревне, которая называется Мамагачи. And he appeared in the extended family of Srivas Thakur. И он явился в семье, в роду Шриваса Такура. Because he was the son of Narayani.
потому что он был сын Нараяни. Narayani was the daughter, she was the daughter of the sister of Srivastava. Он родился как сын Нараяни, а Нараяни, она была дочка сестры Шриваса Такура. Yes. And that makes her the niece of Srivastava. То есть она была племянницей Шриваса Or Такура. actually, I think it was Malini Devi, the wife of Srivastava, was her sister. Anyway, I can verify. Возможно, это была сестра Малини Деви, которая была супругой Шриваса Такура, но позже уточню. Yes. So his mother, Narayani, there was a very nice pastime that she had when she was very small with Chaitanya Mahaprabhu. И мать Вриндавана Такур, Нараяни, она с ней случилась одна лила со Шри Чайтаньей Махапрабху, когда она была маленькой. No? Вы знаете, What happened? что случилось, When she was very tiny. когда она была еще совсем ребенком? She sucked on the toe of Sri Chaitanya. Она она сосала палец на ноге Шри Чайтаньи Махапрабху. And Mahaprabhu allowed her. Разрешил Can ей. you imagine this mercy? Представьте, может такую милость? Can you imagine how powerful that frame came into her heart? Можете представить, какая могущественная према поместилась у нее в сердце. So no one can give birth to such an exalted personality unless she is very, very exalted herself. Иначе никто не мог бы родить такую возвышенную личность, как Вриндавана Такур, если бы она сама не была такой возвышенной личностью. Yes. So that's why we offer obeisances to all the Vaishnavas and all the Vaishnavis, because without the Grihastha community and Chaitanya Lila, all these great personalities would not come into this world. Поэтому мы предлагаем поклоны всем вайшнавам и вайшнаве, в том числе и в Грихастха ашраме, потому что без их помощи такие возвышенные личности, как бы они пришли на землю, к нам как бы они пришли. Most of the associates of Mahaprabhu, his Nitya Parikar, they descended into this world and they assisted him in his lila, and most of them, they were in Grihastha ashram. Большинство его вечных спутников, Господа Шри Чайтаньи Махапрабху, они пришли, помогали ему в его лиле, и большинство из них было грихастхами. But they demonstrated by their life as example for all future Vaishnavas how to be absorbed 24 hours in Gauranga, Nityananda, Sankirtan. Несмотря на то, что они были грехастхами, они всю свою жизнь демонстрировали, как может 24 часа быть погруженным в служение Шри Чайтаньи Махапрабху, Нитянанде Прабху, движение их миссии. Some of them who were his most intimate associates, they were dancing in Mahaprabhu's private kirtan in the house of Srivastava. No one else could come. Самые близкие спутники Шри Чайтаньи Махапрабху, они танцевали вместе с ним в доме Шриваса Такура. И не все туда могли попасть, только самые близкие. So, the pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu are very sweet. Лилы Шри Чайтаньи Махапрабху очень сладостные. What do we know about them? Как мы узнали о них? Вриндавана Такур. He wrote the first biography, mostly telling us about the first 24 years of Mahaprabhu's life. Он написал биографию Шри Чайтаньи Махапрабху и особенно подробно описал его первых 24 года. Then he wrote a smaller portion about the Antya Kanda, Shesha Kanda.
That means the last part when Mahaprabhu took sannyas. Также он, конечно, написал саньяса лилу, но в конце небольшой раздел читания Бхагавата, когда Махапрабху принимает саньясу. So those pastimes were not fully described by Vrindavan Das Thakur. Саньяса лила было не так хорошо описано Вриндавана Дас Такура. Also, some of his earlier pastimes only very briefly described. И также некоторые из его ранних тоже были очень кратко описаны. So, who was the person that then manifested all of the later pastimes of Mahaprabhu? Потом кто же был следующим чари, который проявил следующие лилы, более подробно описал? Знаете? Конечно, вы знаете. Все знаете. There's another book. Еще одна книга есть. Chaitanya Bhagavat was the first. Первое читание Бхагаватам. And then what came next? А вторая какая? Yes. Читание Чаритамрит. Yes. Krishnadas. Кришнадас Махарадж. And who gave the whole world this book? Chaitanya Charitamrita. Кто дал всему миру эту книгу? Prabhupada, A.C. Bhaktivedanta Swami. And he based his purports upon the purports of his Guru Maharaj, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur and Bhaktivedanta. И свои комментарии Прабхупада он основывал на комментариях своего гуру Бхактисиддханта Сарасвати Такура и также Бхактивиданта Такура. So, after Mahaprabhu's disappearance in this world, all the devotees were feeling so much separation. And they wanted to hear all the other pastimes of Mahaprabhu. И после ухода Махапрабху все преданные испытывали разлуку, и они хотели слушать о лилах Махапрабху. So, there were two different notebooks wherein two different personalities who were with Mahaprabhu, all of that, those final years, very close in Jagannath. They kept Kadacha. Kadacha means like diary, like notebook. They recorded what they saw, all the pastimes of Mahaprabhu. Рядом с Махапрабху в последние годы были два вайшнавы, которые писали дневники, в которых они записывали все, что происходило с читанием Махапрабху. Who were those two persons? Кто это были за личности? Who kept these diaries in Jagannath Puri? Джаганнатха Пури, кто? Huh? You don't know. Swarup Damodar. Swarup Damodar Goswami. He kept these, and he wrote many shlokas also. И он списывал также много шлок. And who is Swarup Damodar Goswami? Сварупа Дамодара. In Krishna Lila? Кришна Лили. Yes. Lalita Devi. Лалита Деви. But Vishaka Devi, we already know from our previous classes that Ramananda Roy manifested. Вишака — это Рай Раманан. We know from our previous classes. Мы слышали в предыдущих наших классах. But who's the other person that also kept notebook? Но кто еще одна личность, которая записывала? It's very important for all of you to know this. Важно для всех вас знать. Raj, Махарадж Госвами, Рагунат Дас Госвами. Raghunath Das Goswami. Следующий. Raghunath Das Goswami came to Puri, and he was there the entire final 18 years of Mahaprabhu in Puri. И Рагунат Дас Госвами, он пришел и
вместе с читанием Махапрабху в Джаганнатхапуре, и все 18 лет он пробыл там вместе с ним. So he witnessed everything. Поэтому он был свидетелем всех его лет. All of the Rath Yatra. Все Радха-ятры. Not only did he witness everything, but he also associated with Rupa Goswami and Sanatana Goswami when they would come to Jagannath Puri. И не то, что он даже все лилы видел, более того, он общался с Рупой Госвами, Санатаной Госвами, когда они были в Пури. And he also heard from them Также слушал от них, how they were instructed by Mahaprabhu. какие наставления они получали от Махапрабху. And yes. So he associated also with all the associates of Mahaprabhu. Также он общался с другими спутниками Махапрабху очень близко. So he kept his notebooks. And after Mahaprabhu departed from this world, he could not tolerate separation. И Рагунанда Госвами тоже записывал дневник свой. А когда Махапрабху ушел из этого мира, он не мог больше терпеть такой разлуки. Because actually, Raghunath Das Goswami was given into the hands of Swarup Damodar Goswami when he first arrived in Puri, and he first had darshan of Mahaprabhu there in Puri, right? And then Mahaprabhu put him into the hands of Swarup Damodar Goswami, and he learned everything from Swarup Damodar Goswami, not directly from Mahaprabhu. From Swarup Damodar. И Рагунанда с Госвами, когда он пришел в Джаганнатхапури, то Махапрабху передал его в попечение Сварупе Дамодару. И таким образом Рагунанда с Госвами он всю тату узнавал даже не от самого Махапрабху, а от Сварупы Дамодара. Who is the highest authority in our Guru Parampara coming down from Chaitanya Mahaprabhu? Who is the highest authority? Наша Гуру Парампаре, кто после читания Махапрабху, кто самый авторитет большой? После читания Махапрабху, кто? What? Рамананда Рахи, Нитянанда, Рагунанда с Госвами пробовали. I'm talking about who are directly under Mahaprabhu. Вот сразу за Махапрабху. Mahaprabhu had 6 Goswamis as his disciples. Махапрабху было 6 учеников, 6 They Госвами. are direct disciples of Chaitanya Mahaprabhu. He didn't give them initiation, but they are directly. Конечно, 6 personalities. не давал им дикшаманты, священия, но они непосредственно его ученики. They had their own gurus, but Mahaprabhu was their Mahaprabhu. Были у всех свои гуру, но Махапрабху для них был Махапрабху. But who are they under? Who's their authority? Но у кого они в подчинении? Who is the authority of the 6 Goswamis? Rupa, Sanatan, Bhakta Raghunath, all of them. Кто авторитет для Рупы Санатаны? Yes, we say we are in the Rupa Nuga, Да, мы говорим, что Sampradaya. Пануга Сампрадай. But who's Rupa Goswami's authority? Кто авторитет для Рупы Госвами? Come on now, use your intelligence. Подумайте, поразмышляйте. Из Кришна Рила Лалита, из гуру Сварупа Дамодара, из гуру. Swarup Damodar Goswami is the highest authority. Сварупа Дамодара это He was with Mahaprabhu day and night, day and night. From the time just after Mahaprabhu took sannyas, he went to Jagannath Puri, then from there he left and he traveled for 2 years. Swarup Damodar Goswami came when Mahaprabhu returned, and he was with him the whole time. Так же, как Махапрабху ушел в Пури, затем ушел в паломничество, вернулся в Пури, и Сварупа Дамодара все время был с ним. So that's why we are called the Swarup Rupa Sampradaya. Поэтому нас называют также Сваруп. Have you heard that before? This term? Swarup Rupa? Сваруп Рупа. Yes. Because
Goswami is under Swarupa. Потому что Рупа Госвами, он под Сварупой Дамодара. So this is how we know all the later pastimes of Chaitanya Mahaprabhu. Это вот как мы узнали все поздние лилы. Swarup Damodar and Raghunath Das Goswami. Сварупа Дамодара и Рагунат Видаса Госвами. So I'm telling that after Swarup Damodar and Raghunath Das Goswami is the direct, he's learning everything from Swarup Damodar, not from Mahaprabhu. There was no direct, only one time. Only one time. He wanted to hear something directly from Mahaprabhu, so he asked Mahaprabhu through Swarup Damodar. Swarup Damodar said, "Oh, Mahaprabhu, he wants to hear some instructions directly from you." И все наставления Рагуната с Госвами он получал от Сварупы Дамодары. И вот однажды был случай, когда с Рагуната с Госвами, и то через Сварупу Дамодара, он попросил Махапрабху, и чтобы тот ему дал личное наставление. Сварупа Дамодара так и сказал: "О Господь, пожалуйста, дай непосредственно наставление Рагунату с Госвами." And then Mahaprabhu spoke 3 shlokas. 3 shlokas he spoke. Махапрабху он произнес 3 шлоки. And in those 3 shlokas, he gave the most essential instructions that Raghunath Das Goswami should follow for his whole life. И в этих 3 шлоках он дал самые свои главные наставления Рагунату Госвами, которые он следовал всю свою жизнь. But everything he heard from Swarup Damodar. Но все пояснения он услышал от Сварупы Дамодара. So imagine how exalted Swarup Damodar Goswami. Поэтому просто могу The представить 6 Goswamis, they're under him. возвышенная личность Сварупы Дамодара, что даже 6 Госвами. So when Mahaprabhu departed from this world, soon after that, Swarup Damodar Goswami also departed. Когда Махапрабху ушел с этого мира, вскоре Сварупа Дамодара также ушел. And now Raghunath Das Goswami, he could not tolerate living anymore without their presence on the planet. И So he тогда, decided he was going to commit suicide. когда с Госвами он испытывал очень сильную разлуку, он понял, что он больше не может жить на этой планете без сочетания Махапрабху с Сварупой Дамодара, и он решил покончить жизнь самоубийством. So he made a plan. Oh, also Gadadhar Pandit also soon disappeared as well. Да, и также скоро в этот храм Was there in Tota Gopinath temple. He also left us. So he decided, I will go to Vrindavan. Raghunath Das Goswami decided, I will go to Vrindavan, and there I will jump from the top of Govardhan Hill and end my life. Когда Госвами решил, что я отправлюсь в Вриндаван, соберусь на Govardhan и сброшу эту так и закончу свою жизнь. So he journeyed to Vrindavan with this plan. План пойти в Вриндаван. And he was in such agonizing pain of separation. Сильная боль разлуки его преследовала. But when he came to Vrindavan, who did he meet there? Когда он пришел в Вриндаван, с кем он встретился? He met Goswami and Sanatana. Он встретил группу Госвами и Санатана Госвами. And Mahaprabhu had always told them that they should consider Raghunath Das Goswami their brother. Should look after him. Махапрабху также говорил им, чтобы они заботились о Рагунате Дасе Госвами, своем брате. That was a general instruction to them from Mahaprabhu. Это было таким общим наставлением для них, Махапрабху. But when Raghunath Das Goswami saw that Sanatana, and they began to speak to him, what topics, what katha that they were
writing their books and realizing about Radha and Krishna's pastime, then what happened to Raghunath Das Goswami? Когда они встретили Госвами и начали рассказывать свою о Шри Радхе Кришне, которую они записывали в своих книгах, что произошло с Дасом Госвами? Raghunath Das Goswami, he began to understand. He has not left. He's fully present and living in Rupa and Sanatana. Рагунат с Госвами понял, что Прабху на самом деле не ушел из этого мира, он полностью проявлен в Рупе Госвами, Санатане Госвами. Fully living there. Полностью живет там. So then he had to give up his plan of ending his life. И ему пришлось расстаться со своим планом, чтобы Now they nourished him with so much Krishna katha. Теперь они питали Даса Госвами большим множественным харикатхой. Because they were witnessing the pastimes of Radha and Krishna. They were witnessing their hearts and then their writing. Потому что они в своем сердце видели и божественные черты и записывали их. Yes. So they saw how Raghunath Das Goswami had become shriveled and very thin, and he was barely eating anything, and he's always crying, always weeping, day and night. So they took compassion on him, and then Rupa Goswami, he wrote one book. И тогда они, Рупа и Санатана Госвами, они наблюдали, как Дас Госвами, он страдает в разлуке, как он похудел, едва ли что-то ел, и постоянно плакал. И тогда они, Рупа Госвами, тогда Рупа Госвами записала эту книгу. And he wrote a book describing the Dangati Lila pastimes when Krishna was trying to block the way from Radha and the gopis crossing over Govardhana. И он написал там лилу, которая произошла на Данагате, на Гавардхане, узкое место, чтобы пересечь ход Гавардхана. Гопи переходили через узкий перешеек. Я пытаюсь вспомнить. Anyway, he wrote this book, especially for Raghunath Das Goswami. Сами он эту книгу написал, особенно для Рагунатха Даса Госвами. He wanted to change Raghunath Das Goswami's moods of always weak separation. Потому что они хотели настроение его поменять, страдания в разлуке скрасить его. And he wanted to make him taste another rasa in the pastimes of Radha and Krishna. И они хотели дать ему возможность наслаждаться другой расой в играх Шри Радхи и Кришны. What is that rasa? Что это за раса? Hasya rasa. Это хасья раса, Comedy, то есть комедия, laughter. смеяться. And then he wrote this book describing how this conversation went back and forth for many hours between Radha and Krishna and all the gopis. И он тогда написал And our boys too. книгу, в которой он описывает диалог, несколько часов обсуждения между словесной перепалкой между гопи, Рани, Кришной и пастушками. Because no one can give greater comedy than Krishna. He's the source of all rasa. И так как никто не может лучше всего, лучшую комедию представить, чем Кришна, потому что он источник всей расы. Now Raghunath Das Goswami had to laugh and laugh. Тогда Рагунат Госвами он начал смеяться. So in this way, Raghunath Das Goswami lived in Vrindavan, Rajmandala, and eventually at Radha Kunda
almost for many, many years. И поэтому Рагунатас Госвами, он остался жить во Врадже, в Радхакунде, и много-много лет он там прожил. And he lived on the banks of Radha. There were so many pastimes. Он жил на берегу Радхакунды, сколько лет с ним связан. So, because the devotees wanted to hear Mahaprabhu's pastimes, and only the Chaitanya Bhagavad had been written at that point. Так как преданные хотели быть свидетелями дел Махапрабху, знать о них, тогда только читание Бхагавата было. Vrindavan Das Thakur had manifested all of those sweet pastimes. But he didn't tell about later pastimes. Но он не так хорошо описал поздний Махапрабху. And all of Mahaprabhu's final pastimes. И вот эти последние заключительные особенно лета Махапрабху Pastimes of instructing Goswami, Sanatana Goswami. когда он наставлял руку Госвами, Санатана Госвами. So the devotees, they gathered together in Vrindavan, all these great exalted devotees, and they approached to Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, who had come to Braj from Bengal. And they knew that he was most exalted. Braj Rasik Vaishnava. И прочие Рагунатас. И тогда преданные, они собрались и обратились к Кришнадасу Кавираджу Госвами, который считался одним из самых возвышенных Госвами. And Krishnadas Kaviraj Goswami, he was also the author of other exalted literatures about Radha and Krishna's pastimes, especially Bhakti-расамрита-синдху-бинду. Кришнадас Кавираджу Госвами, он также был автором возвышенных книг, например, Бхактиведанта, describing the Ashtakaliya Leela pastimes of Radha. который описывается Аштакали. So they approached Krishnadas Kaviraj, and at that time he was very old already. Они обратились к нему, он в тот момент был на самом деле в пожилом возрасте. He was very well known, Он был очень известен topmost scholar and poet. как самый возвышенный ученый и поэт. So they requested him, please manifest the literature that we can hear all of the pastimes. И они обратились к нему, да, пожалуйста, запиши. So then they had actually approached, I think his name was Haridas, who was the main pujari for Madan Mohan temple. And they requested him to ask Krishnadas. И они тогда обратились к Кришнадасу с вами. Main pujari. Чтобы он обратился к Кришнадасу с вами и просил его записать след. And at that time, they went, Krishnadas Kaviraj and all of these great Vaishnavas, they went there to the Madan Mohan temple. And Krishnadas Kaviraj entered into the temple, and he was paying his obeisances and requesting the mercy and the empowerment from Madan Mohan himself. И тогда Кришнадас с вами все другие Вайшнавы, они пришли в храм Мадана Мохана и просили у него благословения, чтобы он дал силу записать свет. Просили у него, как бы сказать, полномочия, чтобы он дал полномочия, чтобы записать. And he was praying. Then
garland of the deity fell down, and Pujari took it and put it on Krishnadas Kaviraj, and all the Vaishnavas began to exclaim with great joy and happiness, Jai Madan Mohan, Madan Mohan, Gaur Hari. И тогда гирлянда с божества упала, и Пуджари взял ее и повесил на шею. Sabatar is saying he's not hearing. Звука, простите, не слышно. Очень плохо. Что вы говорите, да? Очень плохой звук. Микрофон попробуйте переместить в другое место. Какой, русский или английский? Оба. Оба. Ну вот сейчас хорошо ваш слышно. Вот сейчас. Ну, сейчас. Also controls the hearing volume. А сейчас слышно, нет? Вот когда вы со мной говорили в первый раз, было хорошо слышно. Так, сейчас. Вот. Ну вот, сейчас вот. Ну, сейчас я говорю просто в громкую связь, но мне надо туда рядом с телефоном стоять, но вот на коленках неудобно. А у нас два переносных микрофона, один к Махараджу, один ко мне. И лучше их настроить, попробовать. Сейчас но когда я их включаю, я тогда не могу вас слышать. И поэтому я сейчас их включу, и вы там махните, нормально или ненормально. Ну, сейчас. Ну, вот так, нормально или нет? Хорошо, нет, кивните. Хорошо, да? Can you hear me? Махараджа слышно сейчас, вот как он говорит? Gaur Hari Bol, Gaur Hari Bol. Понятно, в чем было дело. Это просто настройка волюма. Надо по максимуму делать в телефоне. Вот сейчас будет хорошо. That means in Bengali, that's how they say, okay, tikachu. In Hindi, they say tik tik. In Bengal, tikachu. All right, so now the exciting part begins. Так, теперь самая волнующая часть начинается. So, Krishnadas Kaviraj Goswami, blessings, all the Vaishnavas, and the direct blessings of Madan Mohan, and he had the direct association of Raghunath Goswami. И он имел непосредственное общение с Рагунатхом. Also had the Kadachas of Swarup Damodar Goswami. Который также у него была отдача и дневник Сварупы Дамодара Госвами. So now in Vrindavan, Krishnadas Kaviraj Goswami began to write Sri Chaitanya Charitamrita. И тогда Кришнадас Кавирадж Госвами начал писать читание Чайтамриту. How did he end up coming to Vrindavan? Как он... How did Krishnadas Kaviraj Goswami come to Vrindavan from Bengal? Как Кришнадас Кавирадж Госвами пришел в Вриндаван из Бенгалии? Because Lord Nityananda Потому что gave him special mercy. Нитянанда дал ему особую милость свою. You know what happened? Знаете, что случилось? In the former house where Krishnadas Kaviraj Goswami was staying with his brother and family members. Вот, в старом своем доме, где Кришнадас Кавирадж Госвами жил со своими членами своей семьи. So there was an incident that took place when a great devotee of Lord Nityananda, Niketana Ramdas, when he came there to the house of Krishnadas Kaviraj Goswami and his brother, and he entered into the temple of that house. Then the brother of Krishnadas Kaviraj Goswami insulted this Niketana Ramdas. И там был случай, когда один великий преданный, читание Махапрабху, Никетана Рамдас, он пришел в дом, где жил Кавирадж Госвами, Кришнадас Кавирадж Госвами со своей семьей. У него был там также брат, который в итоге оскорбил Никетана Рамдаса. Oh,
he told to him, Krishnadas Kaviraj Goswami described that his brother had faith in Chaitanya Mahaprabhu, but he only had very small, dim glimmer of faith in Nityananda. И тогда Кришнадас Госвами сказал своему брату, что ты веришь в читание Махапрабху, но ты почти не веришь в Нитянанду Прабху. Yes, just imagine. He has faith in Lord Chaitanya, but not in Nityananda. Представьте, у него была вера в Господа Чайтанью, но не было веры в Господа Нитянанду. Только небольшая. So when that great devotee of Lord Nityananda, Miniketana Ramdas, came there to his house, somehow that brother offended him. Преданный Господа Нитянанды, Рамдас, он пришел, He offended Nityananda. Брат его, Кришнадас Кавираджа, он оскорбил And Miniketana Ramdas became very angry. Рамдас очень разозлился. You know, Miniketana Ramdas, he had a flute. He always carried a flute. Он всегда с собой носил флейт. He's one of the 12 cowherd boys in the group of Lord Nityananda. Один из 12 пастушков. Descended from Goloka Vrindavan. Вечный спутник, пришел с Голоки Вриндавана. But when he heard how this brother of Krishnadas Kaviraj was insulting to Nityananda, that Miniketana Ramdas became very angry and upset, and he broke his flute and he left that place. Когда он услышал оскорбление в адрес, то есть когда он почувствовал оскорбительное настроение по отношению к Нитянанде, он разбил свою флейту и оставил этот и ушел. You know that flute had a name, Chaya something, but he would touch that flute. If he would touch that flute to anyone, they would get Krishna prema. И у этой флейты у нее была особая такая вещь, что если Рамдас касался кого-то этой флейтой, то человек обретал Кришна прему сразу. So this brother of Krishnadas Kaviraj made a very big mistake. Кришнадас Кавираджа Госвами совершил большую ошибку. Committed a very great offense. Большое оскорбление совершил. So that night, Krishnadas Kaviraj Goswami had a dream. Когда-то ночью Кришнадас Кавираджа Госвами он увидел сон. And who came to him in his dream? И кто пришел к нему во сне? Lord Nityananda. Господь Нитянанда. And he described in detail in Chaitanya Charitamrita what Lord Nityananda Prabhu was wearing, what was the color of his complexion, how he was dressed like a cowherd boy with a turban, and he had a cowherd stick, and he was dancing, and he had his other cowherd boys with him. It's all in his dream. Когда Нитянанда Прабху написал, что он и сам Баларам, что как выглядит Баларам, какая у него одежда, как он со своими друзьями-пастушками путешествует по Врадже. And then Lord Nityananda, he spoke to Krishnadas in his dream. И Господь Нитянанда тогда сказал Кришнадасу Кавираджу во сне. And he told, I am very pleased that you defended, that you chastised, because after that Krishnadas Kaviraj chastised his brother very heavy. So Lord Nityananda said, I'm very pleased that you chastised him. И тогда, когда этот инцидент произошел, то Кришнадас Кавирадж Госвами, он отругал своего брата, и потом во сне Нитянанда Прабху сказал, я очень рад, что ты отругал своего брата. And then Lord Nityananda, as he was dancing and he had his cowherd stick and he stretched out his arm like this and he said, "Oh Krishnadas, go to Vrindavan and there you will attain all things." И тогда Нитянанда Прабху, он во сне в одной руке держал палку, а другую руку поднял так к небу и сказал, о Кришнадас, отправляйся в Вриндаван, и ты там обретешь все. And then Nityananda disappeared from the dream.
Нитянанда ушел во сне. And then Krishnadas left from his house and journeyed to Vrindavan. И тогда Кришнадас, он оставил свой дом и отправился в Вриндаван. So by whose mercy did Krishnadas come to Vrindavan? Итак, по чьей милости Кришнадас пришел в Вриндаван? По милости Нитянанды. Who is Nityananda Prabhu? Кто Нитянанда Прабху? He is the original Guru Tattva. Он изначально He is the Akhanda Guru Tattva. Гуру, He is the Guru of all Gurus. гуру всех гуру. So he gave his blessings to Krishnadas Kaviraj Goswami to come to Vrindavan. And in Vrindavan, Krishnadas Kaviraj Goswami received all the blessings of the Vaishnavas to write Sri Chaitanya Charitamrita. Так он пришел в Вриндаван, там обрел благословение всех других вайшнавов, чтобы написать читание Чаритамриты. So when he began to write Chaitanya Charitamrita, he first of all, he gave his pranam to whom? Vrindavan Das Thakur. Поэтому, когда он начинает писать читание Чаритамриты, то кому он предлагает пранаму первому? Вриндаван Дас And Тхакуру. he told he has written the full biography of Mahaprabhu. И он записал полную биографию Who is Vrindavan Das Thakur? Махапрабху. He is the Vyasadeva Вьясадев of the Chaitanya Lila. Чайтанья Лилы. So he said, I am taking his remnants of his Mahaprashadam. Поэтому Кришнадас Госвами, он сказал, я беру I am taking his remnants of Mahaprashadam. остатки пищи, Махапрасадам Вриндаван Дас Тхакур. And I'm chewing on those remnants and relishing and tasting. Я жив, наслаждаюсь этими остатками пищи. And he was very merciful because he left for me so many other pastimes to describe. И он был настолько милостив, что оставил для меня столько лил, чтобы я мог написать. But he is the main author of Chaitanya Lila. Но он есть главный автор читания So he Лилы. took subordinate position to Vrindavan Das Thakur. Таким образом, он принимает подчиненное положение по отношению к Вриндавану Дас Then he Тхакуру. completed the presentation of Gauranga Mahaprabhu's Leelas, И он тогда завершает описание Лилы Махапрабху. so that the whole world, Весь мир they will be able to know these pastimes узнал о его Лиле. and all the teachings of Mahaprabhu. И все наставления Махапрабху. This is why our Srila Prabhupada gave Chaitanya Charitamrita. Поэтому нашего Прабхупада он дал читание And Чаритамриты. our acharyas, they have told that this book, Chaitanya Charitamrita, is unparalleled. You know, unparalleled? Yeah. И наши ачарьи говорят, что эта книга читание Чаритамриты, она беспрецедентна. Who? Which of our acharyas, especially in recent days? Такие наши ачарьи, особенно недавние. Srila Bhakti-Siddhanta Saraswati Thakur. Бхактиведанта Сарасвати Тхакур In his introduction в своем to вступлении, his commentary on Chaitanya Bhagavat, в своем вступлении в комментарии на читание Бхагавата, he glorified Vrindavan Das Thakur. он прославляет Вриндавана Дас Тхакура. And Srila Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj, then he explained that this Chaitanya Charitamrita is the final book. It is the final book. Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj. И Бхакти-расамрита Синдху-бинду Махарадж в своей книге говорит, что читание Чаритамрита это последнее. And Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said the same thing. И Бхактиведанта Сарасвати Тхакур то же самое говорит. That this Chaitanya Charitamrita, he said, there has never been another book that has seen the light of day as this Chaitanya Charitamrita. И он сказал, что не было такой книги, то есть, никогда не было такой книги, которая так проливает свет на читание Лилы. Oh, Srila Bhakti Vigyan Bharati Maharaj told a story about Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. И Бхактиведанта Бхарати Госвами Махарадж, он историю рассказывал про Бхактиведанта Сарасвати. That one time, Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati was speaking with a very great Vaishnava scholar. Однажды Бхактиведанта Сарасвати Тхакур, он
общался с одним ученым. He was a Vaishnava scholar, А он был вайшнавский ученый, not an ordinary scholar. необычный. So he asked to that scholar, if you could only have one book, you could choose one book in the whole world, that all the other books would be finished, but you could have this one book. Which book would it be? Он спросил у него, ну вот если, вот, допустим, все книги в мире исчезнут, и у тебя возможность будет только одну из них сохранить, какую ты And выберешь? that great scholar devotee, he said, Srimad Bhagavad Gita. И тогда этот пандит, ученый, этот сказал Шримад Бхагавад-гита. Then he began to explain why. И он начал объяснять, почему. How this Bhagavad Gita has emanated from the lotus lips of Bhagavan. Произошла из лотосных уст Бхагавана Шри Кришны. How this is the final philosophical presentation of all the Upanishads, summarizing all the philosophy in all the different Upanishads. Как это книга, которая суммирует всю философию всех Упанишад. How this book is also called Gita Upanishad. Ее также называют Гита Упанишад. Bhagavad Gita is considered to be like the Upanishads. Бхагавад-гиту считают Упанишадом. He began to quote some different important shlokas from Bhagavad Gita. И он начал произносить важные шлоки из Бхагавад-гиты. Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada was listening. Бхактивиданта Сарасвати Такур он лишь слышал. So Bhaktisiddhanta said, "Are you sure this is the final book? И Бхактивиданта Сарасвати Такур сказал, что If you would only have this one book, are you sure? ты уверен, что это как самое This главное, is your final decision." что твой финальный выбор. And he encouraged him to go further. И он таким образом вдохновлял его еще дальше шагать. Then that scholar, he said, actually, Srimad Bhagavatam. И тогда этот ученый подумал и сказал, ну, Шримад Бхагават тогда. Srimad Bhagavatam is the final fruit of Srila Vyasadeva. It is his final commentary on Vedanta Sutra. Everything is there in Srimad Bhagavatam. Потому что Шримад Бхагаватам это самый последний, заключительный, главный комментарий Вьясадева. If I could only have one book, I would choose the Srimad Bhagavatam. Комментарий Вьясадева на Веданта Сутру. Если бы я выбрал единственную книгу, я бы, наверное, выбрал Шримад Бхагаватам. So then he explained why he would choose Srimad Bhagavatam. И он объяснил подробнее, почему. But then that scholar, he said he said to Bhaktisiddhanta Saraswati, so what is your opinion if you only have one literature? И тогда этот ученый спросил Бхактивиданта Сарасвати, а вот что бы ты выбрал, если бы тебя выбрал? And Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati said, I would choose Sri Chaitanya Charitamrita. И Прабхупада сказал, ну, я бы выбрал Шри Чайтанья Чаритамриту. Then he began to explain И начал объяснять, почему. because everything is there in this Chaitanya Charitamrita. Потому что все там в Чайтанья Чаритамрите. And what is not even there in Srimad Bhagavatam is there in Chaitanya Charitamrita. Даже то, чего нет в Шримад Бхагаватам, в Чайтанья And what Чаритамрите. Chaitanya Mahaprabhu came to this world to give, and how he gave this to the Goswamis, and how they wrote these transcendental literatures, Rupanuga, line, Rupa Sanatan, Raghunath, all, how they wrote these literatures, that is there. The essence of that is in Chaitanya Charitamrita. И вот даже самая эссенция всех знаний, 6 Госвами, Рупа, Санатана, других, вся содержится в Шри Чайтанья Чаритамрите. So, in this way, we have discussed tonight about Chaitanya Bhagavat, Chaitanya Charitamrita, how these manifested in this world. Таким образом, мы объяснили, разобрали, как Чайтанья Чаритамрита, Чайтанья Бхагаватам, как они проявились. And how Krishnadas Kaviraj Goswami eternally worships the lotus feet of Daladasta. И как Krishnadas Kaviraj Goswami Госвами, он вечно послужил лотосным стопам Веданта Сутры.
considers that Das Thakur is his superior. И он считает Вриндавана Тхакура старшим. There is no competition between Chaitanya Bhagavat and Chaitanya Charitamrita. Нет соревнований между читанием Бхагавата и читанием Чайтаньи. So this way, on this appearance day of Srila Vrindavan Das Thakur, we are offering on a gentle basis. Поэтому в этот день явление Вриндавана Тхакура кланяемся его лотосным стопам. And praying for his causeless mercy that we can immerse ourselves in his great Chaitanya. Мы молимся, чтобы он позволил нам погрузиться в его читание That Бхагавата. he will bless us on this appearance day. That we can properly study and we can imbibe all the teachings that he has given. Чтобы он благословил нас в этот день, чтобы мы могли впитать в себя все эти знания. So this is my response И это мои пушпанджали to Vrindavan Das Thakur and the Acharya. Вриндавана Тхакуру и нашим ачарьям. So for a few minutes, I'm going to read what we left off on in the Sri Bhakti-rasamrita-sindhu-bindu. Сейчас еще несколько минут я почитаю с того места, где мы остановились, читая Бхакти-расамрита-синдху-бинду. And we are on the 21st in the list of 64 limbs of Bhakti. 20-й анги из 64 Бхакти. Мы надеемся на 11. Wait a minute. We finish. Oh, wait. No. You just I mentioned. was summarizing. Yeah, I was summarizing. So I have to go backwards. Number 11. Right? Number 11. Остановились. Yes. Oh, this is very good subject. Это очень Actually, хорошая тема. so now from 11 to 20, these are items Итак, с 11 по 20 that блок. the devotees have to refrain from these 10 limbs. Это то, чего преданные должны остерегаться. Этих вот These are prohibitions. запретов. They must be avoided by the sadhaks. Надо этого избегать. Садхаку. If the sadhaks avoid them, then they can attain the nourishment of their bhakti. Если садхаки будут таким образом избегать их, они будут таким образом подпитывать свою бхакти. So the first item, number 11, is called asadu sangha tyaga. И 11-е анга асаду сангатьяга. Asadu. Асаду. So in this material world, there are two types of association. В этом мире есть два вида общения. Sadhu sangha and asadu sangha. Саду санга и есть асаду санга. And most persons of this world are asadhus, Большинство людей в этом мире асаду. non-devotees. Не преданные. So this principle to give up the association of non-devotees Поэтому is essential. здесь говорится, что оставить общение с непреданными – это важно. No, Gurudev is telling that when bhav manifests in the sadhak's heart, then that devotee's his bhakti, it becomes very condensed, very concentrated. И Гурудев здесь говорит, что когда бхава проявляется в сердце преданного, то его бхакти становится очень насыщенным. That's when that stage, bhakti, it becomes very
concentrated. очень концентрированной становится бхакти. But until that stage of bhav, until bhav makes its appearance in the heart, До тех пор, пока бхава пришла в сердце, it is essential to renounce association that is opposed to bhakti. он должен избегать всего, что препятствует бхакти. The word sangha means association. Слово санга значит общение. But what does that imply, that association? Что это фактически на самом деле значит? It means attachment, Оно подразумевает привязанность. привязана, attachment. So, therefore, Поэтому, if you're just in the physical association of other persons, если вы просто с кем-то общаетесь физически, they're not devotees. они не преданные, And you have some conversation with them. и вы что-то с ними обсуждаете, But that is not called sangha. это не называется сангой. What is sangha? Что такое санга? Sangha occurs when attachment arises, attachment in the proximity of others. Санга – это именно привязанность к общению с людьми. Or it also arises, this attachment arises in conversing with them. И на самом деле такая привязанность, она возникает от общения. If attachment is there, then that's called sangha. И вот если есть привязанность к кому-то, это и есть, называется санга. And by associating with non-devotees, asadhu sangha, then some attachment will come. И таким образом, общаясь с непреданными, то такая And привязанность this is very dangerous for bhakti. зовется, и это опасно очень для бхакти. It must be renounced, otherwise bhav will not come into the heart. И от этого нужно отказаться, иначе бхава не проявится в сердце. Now, here it's explaining the association of these kind of persons who are, they're diverted, they're completely diverted from the service of the Lord. To associate with such persons is forbidden for the devotees. И строго запрещается общаться с теми, кто далек от служения Господу. You can read that paragraph. Строго запрещается общаться с теми, кто далек от служения Господу. Когда у садхаки проявляется бхава, его больше не привлекают люди, внимание которых приковано к иллюзорному материальному миру. Однако те, кто практикует вайди-бхакти, должны тщательно избегать такого общения. Подобно тому, как деревья и другие растения погибают от чрезмерной жары и загрязненного воздуха, бхакти-лата засыхает, когда садхака общается с людьми, не испытывающими интерес к Кришне. Read the next paragraph. 4 категории людей далеки от служения Кришне. Первое. Те, кто привязан к мирским удовольствиям. Второе. Стри санги, охотники до женщин. Третье. Те, чьи сердца заражены атеизмом и майявадой. Четвертое. Те, кто поглощен деятельностью ради плодов. От таких людей надо держаться на большом расстоянии. Very important instruction here. Очень важное наставление здесь. Why is the association, and we just heard what association means. What does it mean to have sangha with someone? Мы того, что узнали, что значит санга, да? So those persons who are diverted from the service of the Supreme Lord, this is forbidden. То есть запрещается общаться с теми, кто далек от служения Господу. Why is it forbidden? Почему это строго запрещается? No. Here it's explaining why it's forbidden. И дальше объясняется, почему это запрещено. First of all, in the stage of bhav, when bhav arises, which is a very high stage of bhakti, there is no longer any inclination at all
in the devotee to associate with persons whose attention is just completely drawn towards the illusory material world. There's no inclination anymore in the stage of bhav. И когда у садхаки проявляется бхава, его больше не привлекают люди, внимание которых приковано к иллюзорному материальному миру. Understand this point? Вы понимаете это? On the above level, those persons, they do not have any attachment associating with the people who is attached to material. It's completely gone. There's no tendency at all in the person who is. Привязанность полностью ушла. Who is in the stage of bhav. Кто на стадии бхавы не интересуется материалистом общением. But Но before that stage, до бхавы, and for the persons who they have eligibility for the practice of Vaidhi Bhakti, те, кто практикует вайди бхакти, they have the adhikar, the eligibility to perform Vaidhi Bhakti. у человека есть адхикар или квалификация практиковать вайди бхакти. They have not attained the stage of bhav. Еще бхава не пришла. So for those persons who practice Vaidhi Bhakti, they should very consciously avoid such association И вот такие люди должны тщательно избегать такого общения, of these materialistic persons. таких материалистов. And now an example is given. Why? И пример приводится почему. Okay, you know, trees and also plants, if there's too much heat, Так вот, деревья, например, и другие растения, these trees and these plants can die up and die, dry up and die. если очень много солнца, жары, то они засыхают. And also, if the air is very contaminated, И также, если воздух because the загрязнен, trees also take from the air. потому что они же углекислый газ потребляют, это растения, да, So this causes them to die. и они умирают So in the same way, таким же образом. our bhakti lata, Наша бхакти-лата, what's a bhakti lata? что такое бхакти-лата? The liana of bhakti. Лиана бхакти, Liana. лиана преданного служения. So the bhakti lata also dries up Так, бхакти-лата тоже засыхает, because of the association of persons who are averse to Krishna. They don't want Krishna. засыхают от людей, засыхают от людей, которые против служения Кришне. If we associate with them, then our bhakti lata can dry up. Если мы общаемся с такими людьми, то наша бхакти-лата засохнет. I'm sure that all the devotees have experienced this. И я уверен, что все преданные имеют опыт такого. Honestly, Ну, так, честно. you can see, you can directly experience that if you associate with materialistic persons and some attachment, especially if some attachment comes, well, then your bhakti begins to dry up. Yes? Yes. Uh-huh. С кем поведешься, от того и наберешься. It's one saying in Russia, like to those who you associating with, you will become like. Oh, yes. Yes. They have a saying in English. Let's see. I can't remember it. There's an English saying like that too. All right. Yes. So no. There are four kinds of persons. We have to carefully understand these four categories of persons in this world who are diverted from the service of Krishna. И вот есть 4 категории людей, которые далеки от служения Кришне. Надо это And those persons' association must be avoided. И общение с ними должно быть прекращено.
One has to keep safe distance from the association of these four kinds of persons. Надо соблюдать дистанцию в общении с такими людьми. Why? Почему? Virus. Вирус, потому что. Virus. Maya. Virus. Моя вирус. That's why you have to stay distant. Поэтому надо дистанцию. Distance means not physical distance. Дистанцию Distance means attachment distance. но не физическую дистанцию, а на уровне сердца дистанцию. But if you're always also speaking with them and associating with them, then what will happen? Maya can creep in, right? She knows how to creep into your heart and begin the process of polluting our consciousness. Но если просто с ними общаться много, то Майя, она начнет проникать, пробираться, она знает, как это сделать, и она проберется в сердце и загрязнит сознание. Is that true? Правда? Pravda? Das Avatar Prabhu. Я сказал так. Pravda. Правда. Shyam Sundar, Vishnu Priya. Pravda. Da. Yes. So here there's the four categories of. Так, здесь 4 категории таких людей. First of all, are people that are sensualistic. What's the word in Ruski there? Those who attach to mundane Sensual enjoyment of the senses. satisfaction of the senses. Yes. Sensualistic. В общем, наслажденцы. Те, кто привязан к мирским удовольствиям. That means they have no attachment for Krishna Bhakti. То есть у них нет привязанности к Кришна Бхакти. No, none. Нет. They're completely attached to what? Они полностью привязаны к чему? Sense joy. К мирским удовольствиям. They have so much hunger Столько and attachment жажды и for the привязанности. enjoyment of the Да, senses. эти чувства, Those kind of people, эти люди, if you associate with them, если общаетесь с ними, you will also become like them. то вы такими же будете становиться. Yeah. Prabhupada used to say, if you associate with a drunkard, Russian people know very well what is a drunkard. Прабхупада говорил, что если вы общаетесь с алкоголиком, ну, русские знают, что такое алкоголик. I personally met them Я сам встречал many times in Russia, в России. especially my first visit to Russia. Особенно мой первый приезд в Россию. Yes. I was on a train Я в поезде going from из Petersburg Санкт-Петербурга back to в Moscow Москву in 1999. в 99-м. And only me and my translator. Я At и that мой time he was переводчик. named Ananta Krishna. Его звали Ананта Кришна. And we were getting on the train. Мы садились в поезд, And all the people are kind of pushing, и все там onto the толкались там train, в поезд. coming in the door. И And as you выходили. know, what is there in the doorway of the train car? И вот, This is a hazayaka. What is that called again? The room where the maids, they live there, they stay there. Come on. On every train car, you have a lady that lives in that. я What are they called? проводница. But there's a hazayaka or something. Хозяйка, like хозяйка. It's owner. Owner is like owner, but it's not. Oh, no. Yeah, okay. More specific. Proprietor. So in that area where the toilet is, and then the hazayaka, Pravadnitsa place. Проводница. See, now I have everyone's attention there. Look at how everyone's looking. О, история пошла. Want to История. hear. Мы вас пили. Интересно. Tasty story. Интересная история. Вкусно. When I told the brahmacharis in Moscow the next day, На следующий день What Чаря в happened to Москве me? рассказывал, что сам произошло. we were taking prasad, and I said, you know what happened on the train? Знаешь, сказал, что произошло в поезде.
And they all began laughing and laughing when I told them this story. Когда я им рассказывал эту историю. Because I met Потому что я встретил алкоголиков. I was very new to Russia at that time. I had only been in Russia for maybe 2-3 months. И я вот только приехал тогда в Россию. So now we're going on a nighttime train. Night, И мы вот, sleeping on the train. ну, должны были на поезд отправиться. So as I'm pushing through, Я and my translator is pushing, пробирался and we через have our luggages, and we're going into the train car. со своими сумками. Suddenly I hear a voice in English. Я на английском слышал голос. A voice. Голос. And I looking here, Я смотрел по сторонам. see where the voice came from. Откуда голос этот? And it was very rare in those days Когда because редкость, practically no one knew any English at all. кто не знал вообще английского. But this person knew English. Этот человек знал английский. And as I'm pushing through the crowd, Я пробирался через he толпу. says, Он сказал: "You are American." ты американец? Я стал смотреть. So, story here. So then we got on the train and then we found our seats. Мы And зашли да, в вагон, нашли свое место. so after some time, the train И поезд is already moving for 1 or 2 hours. поехал через 2 часа. And the people are preparing to go to И sleep. люди уже готовились спать. It's late. It's probably around 10 o'clock. 10 около часов, типа 10 вечера. So then I got up and I went to the toilet. Я встал, пошел в туалет. So I came through the door that separates the toilet from the rest of the train car. И я прошел через эту дверь, которая она отделяет There was a туалет. very big, strong man И там стоял здоровый мужик. standing there, quite handsome looking, Ну, хорошо выглядел, молодой. but looked strong, Такой Kshatriya type. такой кшатрийский такой. He saw me and I'm wearing devotee clothing. Я шел в одежде преданного. And he says, И он сказал: "Did you hear me?" ты что, ты слышал меня? He says this in English. Он сказал на английском. I said, "Oh, that was you Я who сказал: spoke это ты, кто when говорил, I came onto the train car." когда я заходил в поезд. He said, "Yes, what did I say to Я you?" говорю: да, что я вам сказал? Что я тебе And I said, сказал? "Oh, you said you must be American." Ты сказал, ты, наверное, американец, должен быть He американец. said, "No, I did not say you must be American. Он говорит: нет, я не. Нет. Come on, quickly. I did not say you must be American. Я не сказал, что ты должен быть американцем. I said, you are American." Я сказал, я это утвердительно сказал, ты So now I есть suddenly американец. felt, and he was standing there with a bottle, Он стоял с бутылкой, vodka or водки something, или что-то там еще. and he was drinking it. И пил его. So I thought, interesting situation. Я подумал: да, интересная ситуация. So I went into the toilet, Я used the пошел в toilet, туалет, and I came out, вышел, and he was standing. и он стоял там. He wanted to talk. Ему захотелось поговорить. Then he began to tell me the story of his life. И он начал мне рассказывать историю своей жизни. Because when they become very drunk, they like to talk Потому что люди, когда напиваются, about им philosophy. нравится философствовать. This is Russian drunkards. Это русские так себя ведут. Russian drunkards like to philosophize. Русские, они им нравится философствовать, когда напьются. So now listen to our discussion. Послушайте наш разговор. So he begins by telling the story of how he had joined the military in Russia. И он начал свою историю, как он пошел в армию. That was Soviet times. Это было в Советском Союзе. And he began to explain that our enemy was, И он сказал: знаешь, наши враги, американцы, Америка. so I started to feel, Я начал это чувствовать. that's why he called me. Поэтому он назвал меня американцем. So then he said, I was in the military.
Я вот был военным. Do you know И ты знаешь, what kind of special drills, like physical drills, and we used to do in the military? Drill, like exercise, military exercises, and all of Ты this. знаешь, как мы там учимся всяким этим боевым искусствам в армии. Yes, one of those drills, we had a like a figure of an American soldier. И у нас, говорит, там есть этот груша в форме американского солдата. And we had our rifles И у нас там штык-нож есть. with our bayonet knife on it. У нас там автомат с One of штык-ножом. the exercises we used to practice Которые практиковали was with this, штык-ножом этим and we would go тыкать. like this. Грушу So now I'm really thinking, okay. Lord Nrsimhadev, Симхадев. Hare Krishna, he's getting more and more drunk as we're talking. So then he begins to say, И он тогда do продолжил. you know that I was in war battle Я на войне был, and I got some serious injury. у меня ранение было серьезное. But I recovered from that. Но я выжил, вылечился. And then he said, I was injured in my leg, Ногу ранил. but feel my leg. Но потрогай мою ногу. Feel how hard are the muscles in my leg. Потрогай, крепкие мышцы у меня на ноге. So I feel Я потрогал. very, very hard. Очень-очень. In other words, Другими словами, he's trying to show me how what a Kshatriya warrior, что такое his воин, body is шатри, just like что его iron тело, как practically. оно, как металлическое, железное. Но, I was discharged from the military говорит, я уволился. because of this injury. Ну, из-за этого ранения меня уволили. So now I am no longer there in the military. Я больше не там. And now I am thinking about my life. Я думаю про свою жизнь. I can't remember everything he said, but Я уже не the помню main детали, things I'm которые trying to remember. главные вещи. And then as he's drinking, Так продолжал. then the Pravadnitsa comes. Когда эта проводница And пришла, she's like hanging on him. и она повисла на She нем. wants to invite him into her little, Она повисла на нем. which she actually did later Пыталась on. его затащить к себе туда, в эту палату, в свою So he says, комнату. you see Что потом how women сделала. are attracted to me? He says to me. И он тогда говорит, смотри, как женщины привлекаются. So now he begins to philosophize. И он начал это философствовать. What is the meaning of life? В чем же смысл жизни? I had previously thought Я раньше думал, that if I drink если я пью, to the bottom of this bottle, если я допью до конца бутылку, I will understand all the secrets of life. я постигну все тайны бытия и I жизни. will gain knowledge. Я обрету знания. So I drank. Поэтому я пью. But when I came to the bottom of the Когда bottle, я допил бутылку до дна, I found there was So by this time, I'm starting to feel actually a little bit compassionate я уже начал сострадание for чувствовать him к этому человеку. because I could see Я that he видел, was really suffering. что он по-настоящему And then he страдает. started to tell me, he said, И он you know, сказал, знаешь, I'm going to give you я хочу дать my тебе phone number. мой телефон. And after some time, Через you некоторое should время call. ты должен позвонить. And then you will be informed И тогда by the person who answers the phone тебе скажет человек, который ответит на этот звонок, that, oh no, he has already left this world. что он уже умер, ушел He's из telling мира. me. Как он мне такое говорит. And he knew that I'm Hare Krishna. Он знал, что я старик. But then he began to talk about how he learned English. И он
начал рассказывать, как он выучил английский, because he was highly trained. потому что He он explained that. был очень, Like, серьезно almost подготовлен. like a KGB spy or Был something. вроде КГБшник. They have to know with no accent at all. They have to. Говорить без акцента даже. And then he said, I was trained in English in this way to speak with American accent. Чтобы говорить даже с американским акцентом. What do you think of my accent? Что ты думаешь про мой акцент? I said, it's pretty good. Not perfect. Не идеальный, It's конечно, pretty good, хороший. you know. Yes. It's like a famous pastime. Yes. Then he started to, he started to talk about how he was going to soon be leaving his body, because he had no reason to live. И он начал говорить, что вот как он скоро оставит свое тело, потому что нет смысла в жизни. My family does not want me to be in this condition. Он говорит, моя семья не хочет, чтобы я в But этом положении now жил. you can see that I've become drunkard Но сейчас ты видишь, что я напился because of my disappointment. из-за своего вот этого потери смысла. Then he says, yes, I learned also how to sing in English. Он говорит, да, я научился даже как петь на английском. Yes, I learned the famous Beatles song. Я выучил несколько песен. And he began to sing. И он начал петь. Michelle, my bell. That song of the Beatles. Вот эту песню Beatles. So in this way, I was looking at him and I was realizing he's not a threat, Я тогда понял, что это не that враг, he's a suffering jiva. что это просто страдающий от жива. And Я не опасен. I was looking at him Я смотрел на него with some mood of compassion. со состраданием. And he said, your eyes, they have so much compassion in your eyes. Он сказал, Where'd you get that? в твоих глазах я вижу столько сострадания, откуда ты берешь его, взял его. You're not afraid of me, Ты не боишься меня. but you have this mood of compassion. У тебя сострадание в глазах, настроение. Get this from Hare Krishna? Ты получил это в Харе Кришна? I said, yes. Я сказал, да. Hare Krishna, very good. Харе Кришна — это хорошая He вещь. knew about Hare Krishna, Он уже but знал, not что Кришна philosophy. не философия, но просто знал, что So in this way, таким образом I went back to my, where the bed was, and I was sleeping. я вернулся в свой And then in the дом. morning, as the people were getting off the trains, Когда люди уже с утра выходили из поезда, and most of the people had gone out, we were still taking out our luggages. и мы разгружались еще там. Then he Сумки came and вытаскивали. he handed me his phone number. И он пришел туда и принес свой he телефонный said, номер. Call my number Он сказал, after 3 weeks, позвони по этому номеру через 3 and недели. you will see Ты that I'm no longer in this world. знаешь, что меня больше нет. So I never actually called that number. На самом деле я не звонил по этому номеру. But that was a lesson for me, Krishna was showing. Был урок для меня, Кришна показывал, All the jivas are suffering in this world, как дживы страдают в этом мире, and they're suffering because they forgot Krishna. потому что они забыли Кришну. And they simply want to try to enjoy. И они просто пытаются наслаждаться, наслаждать свои чувства. And that Hosayaka, that Pravadnitsa, she was with him in the room all night long, И она, эта проводница, провела с ним всю draining ночь, him of all of his energy. всасывая всю его энергию. So like this, we should not associate Поэтому мы with не должны materialistic people. общаться с материалистами. We should not develop attachment to them. Нельзя привязываться к ним. That attachment is very dangerous for our bhakti. Нашего бхакти — это I'm привязанность. just finishing the last couple of minutes to read this list of 4 different types of people. Список. Second type of person Так, второй вид. is called Stri Sangi. Второй вид — это сатсанги, это стри санги. That means those who are attached
to the association of the opposite sex Это значит, те, кто привязан к общению с for противоположным material enjoyment. полом для получения чувственных удовольствий. In the Shastras, it is saying stri, some. И здесь говорится «стри сами». Stri means woman. «Стри» значит «женщина». But Gurudev would always explain this means also for the women, it also means the men. Но Гурдев обычно объясняет, что для женщин это значит, «стри» указывает на мужчин вообще. Because when they combine together, the word stri means expanding. So by the combination of the man and the woman, they expand, they make children, they expand their family, their material existence expands. Потому что «стри» на самом деле переводится как расширение. Когда мужчина и женщина соединяются, то там семья появляется, дети и так дальше, расширение. Mahaprabhu warned against this. Прабху предупреждает о опасности. It is not against bhakti to interact with the opposite sex. It is not against bhakti. Общаться с противоположным полом. When you're interacting with, especially with devotees. С противоположным полом не опасно для бхакти, если вы с преданными особенно общаетесь. But Но to interact with the objective that I want to enjoy my senses. что как бы общаться с целью наслаждаться, This is very polluting, very, very polluting очень загрязняет to your bhakti. для вашего бхакти. Your bhakti creeper can be destroyed. Бхакти, и она Dry может out. быть высохнуть. Third category, those whose hearts are infected with the faults of atheism and mayavada. Те, чьи сердца заражены атеизмом майявадой. Very dangerous to associate with atheistic persons Тоже это опасно общаться с атеистами and those who are mayavadis. и с теми, кто майявади. Mayavadi is the worst. Майявади самый плохой. Because if someone becomes influenced by mayavad, Если кто-то под влиянием майявады, Prabhupada writes this in this book, Teachings of Lord Chaitanya. Прабхупада написал это в книге He says this is the «Учение Господа». only disqualification for bhakti, На самом деле, единственная дисквалификация для бхакти. for to receive the mercy of Chaitanya Mahaprabhu. This is the only disqualification. По сути, единственное препятствие, чтобы обрести милость Махапрабху, это будет общение с To майявади, become influenced by Mayavadi philosophy. попасть под влияние философии майявади. Because that person cannot get the mercy of Mahaprabhu, Человек не может обрести милость Махапрабху, and therefore they cannot attain this great wealth. и поэтому Mahaprabhu has come to. обрести этот дар Махапрабху. But they can be saved Но они могут быть by the спасены devotees. преданными. The devotees can also convert them Преданный даже может from Mayavadis into Krishna bhakti. из майявади преданный. But generally, those who are hardcore Mayavadis, Жесткий майявади, they cannot change. и их нельзя поменять. And then there's the fourth category, Четвертая категория those who are entrenched in karma. – те, кто поглощен деятельностью ради плодов. The karma chakra. Кармачак. They're just in the world of karma. Они просто живут вокруг кармы. And they're just going on with their ordinary activities of mundane life. Просто заняты своими мирскими делами. They have no desire to get out of the material world. У них нет желания выбраться из материального мира. They cannot advance. They don't have association of the Vaishnavas. Они не хотят прогрессировать, не хотят общаться с преданными. So those persons who have no interest for Krishna, they should be. Поэтому те люди, которые Have no interest for Krishna. нету интереса к Кришне, то их нужно избегать. Avoid them. Here he's telling you should keep a very safe distance from the association of these four kinds of persons. Здесь словно говорится, таких людей надо держаться на большом расстоянии. So that completes Это our завершает class for today нашу сегодняшнюю лекцию. with item number 11. Это 11-й анга Бхакти было. To give up the association of materialistic Отказаться от общения с непреданными или с материалистами. non-devotees. Непреданными. Gaur Premanand. Shri Bhakti-rasamrita-sindhu-bинду ki jai.
Jai Shri Rupa Goswami ki Jai. Shri Krishna Chakravarti Thakur ki Jai. Vrindavan Das Thakur ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki Jai. Samagata Gaura Bhakta Vrinda ki Jai. Nitai Gaur Premanand. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo. So, devotees, we will see you again in 48 hours. Дорогие преданные, Next class. встретимся через 48 часов на следующем How many занятии. devotees are still with us on this? 10. Can you show me which? Oh, well, 1 second. I'm telling to Vrajavilasini very soon I will write you letter. Раджвиласини, скоро Махарадж напишет вам. Я буду ждать. Хорошо. Спасибо. Хари Кришна. Не волнуйтесь. Don't worry. You are going in the spiritual direction. Вы движетесь в духовном направлении, In bhakti life, в жизни бхакти, along with your children. с вашими детьми. So Krishna will protect. Кришна защитит. Krishna is always protecting. Всегда Кришна защищает. Krishna likes his devotees. Потому что Кришна любит своих преданных. So don't worry. Поэтому не волнуйтесь. I will Я write you. Кана. He's what do you say? Yeah. Kana. Yes. Da, Kana. Я Кана. Yeah, visual tip. Yeah. Лакачам Патавада. Чимпакалата, сестра. Oh, да. Где Чампакалата? Позови Он Чимпакалату. Спит? Это Кришна Дас. Oh, she's with Krishna Das. These are all Да. I gave them their. Кришна Дас. Хорошо. Is Krishna Das coming? Кришна Дас что-то тоже делает, играет. Шрила Гурудев, благодаря вашей милости, видимо, после моего сообщения, все-таки, когда вы прочитали, автоматически ваша милость уже на меня пролилась, и сейчас все хорошо, совсем разобрались. Я дома с детьми, но я жду до вашего сообщения или звонка. Я буду очень рада с вами посоветоваться, если вы подскажете мне, как дальше быть. So she said only while she's asking, the problem solved. Now everything okay, but still I'm waiting some response, written or conversation to hear your advice. Yes. I know your situation and I will give you some very good advice. Да, я знаю вашу ситуацию, я вам хочу дать один хороший совет. Okay, ладно? Спасибо. Харе Кришна. Хари Who else Кришна. is there? Амал Кришна, then Судеви Диди, then Ядавендранатх, then Туласи and Дамодар. Okay. Okay. Мои дорогие преданные. Да, is that correct? Мои дорогие преданные. Yeah. See, that's the problem with Russian. Yeah, You this can't is just say the words. You have to match the endings in every single word. проблема с русским языком. Нельзя просто Yes. слова сказать, надо их, короче. That's why it's the second most difficult language to learn. Поэтому, говорится, русский второй язык по сложности. English very simple. Английский в этом плане просто. I saw the dog. Я увидел собаку. No, I saw the big dog. Я увидел большую собаку. See? А. Большой собака. You have to be feminine, you have to match. You have Надо to match породу согласовать. adjective, you have to match everything. Надо. And when I first started learning Russian, I was thinking, how do these people do that with their brain? Я подумал, как это они, эти люди, все это в голове своей примеряют. But it's automatic. Но это автоматически потом, потому что вы выросли, слушая это и говоря, поэтому автоматически уже все. Okay, enough. Так, хватит.
coming from this very lowly jiva, this very low jiva. От этих, Меня. от меня, этой лоули, Low. очень very такой niche. незначительной дживы. Okay. So we will see you again Итак, увидимся very вскоре, soon. очень скоро. Hare Krishna. Hare Krishna. Gaur Premanandi. Gurudev ki jai. Prabhupada ki jai.